limelight as 15 of his followers were rescued. The worshippers had been instructed to starve themselves to death so that they could meet their creator. 4 of them died before they could receive treatment. What followed was a horrific discovery of graves of people claimed to be Mackenzie's followers. On Sunday, homicide detectives exhumed 12 more bodies, bringing the number of bodies found in Shakahola to 39. Kama idadi tunapopata kutoka kwa makaburi yanayochimbuliwa, watoto ni wengi ambao waliathirika. Wengi kati yao wanatolewa ni miili ya watoto. Hii ni pigo kubwa sana kwetu kama idara ya watoto, ambao tuko kipaumbele kutetea haki za watoto wetu. Haya yote yalofanyika ni makubwa sana na ni pigo kwa taifa letu nzima. Lakini saa hii kuanzia huu mwaka hii 2023 hii mambo ili change mbaya sana. Watu ukiingia huku paka ukiwa unabeba yani unatishiwa. Paka walikuwa hataki tena mabodaboda kabisa waingie paka huu msitu. Na huu msitu si ulikuwa ni wetu, ulikuwa unasaidia watu wengi mara kwa sababu wa Somali wengi walikuwa wako huku wana maboma zao. Sisi tunabeba Somali wanatulipa. Lakini sasa hao wakaja paka wakawa wanatutishia. Huu msitu ukiwa unaingia lazima uwe tunajua wewe nani unaingia kivipi. Sasa ikawa hiyo ndio tishio. Ndio sasa tukaweka maandamano kama wanakijiji wa Shakahola, tukaanza kutaka kujua sasa kwani hii mambo inakuwa namna gani. Sasa ndio ikakuja ile story paka watu wanakufa, unaingia mahali unapata msitu kama mdogo wenyewe, unapata kama watu kama 9 hivi wamekufa hapo. Olela na jamaa, watu wanakufa na jamaa yako hapo, unampata yeye anakula tu na anaangalia kabisa watu wake pale ndio wale na wanakufa. Na jamaa hana hata huruma. Huyu Mackenzie ametutesa, unaona. Na akiulizwa kwenye koti anasema yeye hatumi hao watoto, yeye anasema anafanya ukulima. Sasa huko hakuna ukulima wenye anafanya Mackenzie. Chenye anafanya ni Biblia, anawaambia watu wafunge, unaona, kwa sababu wakiishi ni dhambi. Since the discovery of the bodies, families of people who disappeared mysteriously have been camping in Kilifi County to try find out if their loved ones are among the dead. I'm here in search of my loved ones, my in-laws, my child, my wife, our sisters. Actually, all their family are missing. 6 people. They used to live in Lincoln, Mombasa, but I used to live in Nairobi with my wife. So my wife's sister used to work in Qatar Airways. She's a Qatar cabin crew. So she was the one who told my wife they should go and visit their parents in Malindi on date 7. Knew they traveled together when they are calling her sister from work because she was supposed to resume back to work last week Tuesday. Then they are calling my wife to ask for her sister. Then they track a flight that they found out she booked a one-way ticket to Malindi. Instead of her having a return ticket back to Nairobi, then to Qatar. When was that? Date 7, August. They went missing 2 weeks ago. He has disturbed my life. I'm destabilized, like I can't even continue where I stopped until I knew are they alive or they are dead, or I just, with the hope of God, I'm praying I'm going to find them alive. We have a number of graves that are yet to be exhumed, and we fear that this body count will rise drastically in the next few days. We are working in close cooperation with the DCI and the security agencies to ensure that we leave no stone unturned. But still, there is need for more support. As you are all aware, this operation was happening in an area spanning around 800 acres. And this is just a section of that area. So we need the police to come in. We need drones. We need surveillance, air surveillance, because there could be many more people in there who are at risk of dying. One woman was rescued in one of the hideouts. She was in a terrible state. The latest development has sparked a debate on whether registration of religious groups should be regulated by the government. It is high time. It is high time as a country we need to see tunaelekea wapi. Sababu hakuna haja, hata nimeona watu wengine wanatoroka. Ati mtu anatoroka familia yake anaenda Malindi. Ati kwenda ndio aende mbinguni. Sasa Mheshimiwa mwenda zake, Mheshimiwa Kibaki alikuwa anaongea maneno na ufumbavu. Sasa hiyo ni ujinga mkali. Nadanganya usikule.
unakaa na unafuata. Lakini that is not the point. The point is we have a government in place. Tafadhali haya mashirika yote, kanisa ilisema inataka kuregulate themselves. It is high time. Kuregulate si kupoteza watu vile tunapoteza. Tuangalia ya mambo. Saa hii kwa Malindi, hatujui hapa inaweza tokea lini ama mahali pengine katika taifa letu. So mambo kama hayo jameni, tuangalie tunaenda zile kanisa tunaenda. Ikiwa unaona vile unasoma Biblia wewe mwenyewe, unaona ile inafunzwa hapa iambatani na yale, jameni, think twice as a person. Una baadhi ya watu walitoroka wakasema wameenda. Na wakatoroka. Saa hii they are telling us the stories. They are the ones who are showing these burial sites. Jameni. Lakini also the government and the parliament has an issue. It is high time tuangalie tutaregulate ama itaenda namna gani ndio tusipoteze maisha kwa njia hiyo. Vile wanaendelea kufukuliwa kule waliekwa polisi inamaliza haya mambo. Swali ni hili jambo lilipoanza, hili kanisa likaanza, serikali ilikuwa wapi? We must regulate the way the church is doing its own things. Kama kanisa haiwezi kuwa regulated, bas the National Assembly italeta motion kwa regulate. Kwa maana mtu anakuja, he sets up an organization in the name of the church na ana cause huge murder. The way it is happening, then we say kanisa father mkae kama kikao. How do we regulate the churches? Kujua gani ndio kanisa na gani ndio inatumia jina la kanisa lakini yenyewe sio kanisa. Lakini tunauliza, tuko na provincial administration, tuko na village administrators, tuko na nyumba 10 mpaka chini kabisa. Huyu mtu wanasema ameua watu karibu 50. Father atanawaombea na waambia msikule, ukikufa njaa utafikia Yesu haraka. Watu 50 na wakikufa yeye mwenyewe anawazika kwa shamba yake. Wamechimbua sasa zaidi ya watu 25 na wanaendelea kuchimbua. Hawa nyumba 10 walikuwa wapi? Because the reason we have nyumba 10 ni kwamba mtu mmoja akipotea kwa hizo nyumba 10 tunajua. On his Twitter page, Interior CS Kithure Kindiki says, and I quote, "The unfolding Shakahola forest massacre is the clearest abuse of the constitutionally enshrined human right to freedom of worship. While the state remains respectful of religious freedom, this horrendous blight on our conscience must lead not only to the most severe punishment of the perpetrators of the atrocity on so many innocent souls, but tighter regulation, including self-regulation of every church, mosque, temple or synagogue going forward." He continued to say, "I have directed the Regional Commissioner for Coast Region together with the Regional Security Team to reinforce the team in Malindi ahead of my visit on Tuesday. Enough security officers have been deployed and the entire 800-acre forest is sealed off and declared a scene of crime." End of quote. Kaburi zinazidi kwa nyingi. Kila kukicha zinakuwa identified mingi. So tunataka multi-agents approach in a way that hii exercise iishe haraka na tuanze kutafuta hiyo process ya justice iendelee kwa haraka. Na we are condemning this act yenye imefanyika hapa kwa sababu tumeona most of the victims wenye tuko nao hapa leo ni wanawake na watoto. Na kama watoto ndio wengi ambao ni victims mahali hapa, inamaanisha it's a danger to the next generation. Na hii yenye imefanyika hapa mind you haijasiya wa Kenya tu peke yake, ina involve mpaka watu kutoka nchi za nje pia. Tumeona kuna kaka yetu ambaye pia ni anatoka kule Nigeria na mtu wake pia wako hapa walikuja na bado hatujawapata. Tunaamini ya kwamba kuna mili zaidi ya 100, then there might be another force that needs to be added because by the time tunamaliza hapa itachukua labda wiki 2 wiki 3. So we are calling upon the Inspector General, we are calling upon the DCI to continue with this work and we appreciate the fact that the police are following up on this matter, but kama ingekuwa imefanywa kitambo, I believe tungekuwa tumeokoa maisha ya watu wengi. This is massacre
many Kenyans have died here katika ile kufata dini potovu, dini ambayo ilikuwa inafanya watoto wafunge na baba zao na mama zao. In fact, we believe that more children may have died kwa sababu hawawezi kuzuia njaa. Nataka niwaambie Wakenya kwamba hii hali ni hali ngumu, kwa sababu saa hii tumetoka katika hiyo sehemu nyingine kwa lami na tumepata kwamba kuna mahali ambapo wale wanajificha katika nyumba fulani na wametoboa huku, wamefunga kufuli, lakini kwa nyuma wametoboa kitundu ambacho huwa wanaingia usiku na kulala alafu watoke. So saa hii tumeanza ile operation ambayo sasa ni ya kuokoa hawa watu, na watu bado ni wengi sana, zaidi ya 200 ambao bado wako hai kulingana na habari ambayo tuko nayo, na kuna baadhi ya marasta ambao waliingia tangu juzi, zaidi ya 20 ambao wako hapa ndani ili kumaliza wale ambao bado wako hai. Kwa hivyo ni ombi kwa serikali kwa Mheshimiwa Kindiki aweze kutuma kikosi maalum cha kuja kupambana na hao majamaa ambao wako hapa ndani, kwa sababu wako na vifaa na hatujui kama pengine ni kifaa gani ambacho pengine wakishamaliza mambo ya mishale, marungu, mapanga, huenda pengine wakatumia hata vifaa vingine kama pengine bunduki, kwa sababu kuna ex-military ambao wako hapa ndani. Kuna baadhi waliotoroka na wale waliopatikana, na msitu ni kubwa 800 acres. Bado tunahitaji usaidizi na ushikandao wote waingie, tupate kujua wale tutakaopata hai, wale tutakaopata wakiwa wamekufa, tufufue hiyo mili kwa familia ziridhike na pia haki weze kutendeka. We have around 30 people that have been rescued, and we are working with the DCI to ensure they are safe and that they get psychological counseling and also de-radicalization from this ideology that they were exposed to. Mackenzie was arrested on April 15th and he's still in police custody. Sharon Baranga, TV 47.